Hey viewers, thanks to coming on my YouTube channel that's named Empower Your Knowledge. Today, the speaking cue card recently been uh, occur in examination of ALS, that is describe an interesting neighbor of yours. The cues are how long you have been this neighbor, what sort of person he or she is, how often you see him or her, and explain what kind of relationship you have with him or her, or explain why you consider this person to be interesting neighbor. ਸੈਂਪਲ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀਆ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇਬਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦੀ ਨੇਬਰ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਪਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਕ ਬੇਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। That's why I recommended everyone should definitely use journal line. Let's get start a sample idea. The neighbor are just like a family in today era of nuclear families. I have many neighbors and I am very fortunate that all my neighbors are very good. Here I would like to talk about my next door neighbor, Mr. Joginder Singh. I call him Jogi Uncle. I find him very interesting because the one can never feel bored in his company. He has so many interesting stories to tell. I have known him for the past 10 years as he moved into our neighborhood 10 years ago. I see him every day because I go with him for a morning walk daily. He is in his earlier 80s. He is not very tall but look very good. Even at his age, he looked very hale and hearty. He generally liked to wear kurta pajamas, which is traditional clothes of Punjab. I believe he is a good neighbor because he is always there whenever anyone need him. He also helped me a lot in my study. He treats me like a grandchild. Even though he is taught history at college, he helped me in all subjects till my 10th standard. He is very helpful to all people in the neighborhood. Whenever anyone come to him for help, he always willing to help. He is a retired history teacher. He read a lot and seem to be knows something about everything. During our morning walk, he tell me many stories about his life. He is a self-made man. He told me how he started from scratch after that passion and worked very hard to make a living. He had has two sons who live in the States, but he preferred to lead a simple life in his own home here. He loved to listening to his story. I love to listen his story. Sorry for saying he. He also has great sense of humor. He can light up any tense situation by cracking jokes. He has a magnanimous personality. He donates his entire pension for charity. He believes in simple lifestyles and high thinking. So Joginder Singh is the person I like to talk the most. So this was the interesting neighbor which I like. A magnesium personality ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਟ ਮਨੀ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਹੈਲਪ ਕਰ ਮਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਏਡ, ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਪਰਸਨ। ਸਕਰੈਚ ਮੀਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਸਟੇਟਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਈ ਹੈਗੇ ਆ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੀਕ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਾਂ YouTube ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਓਨੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੋਲ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬੂਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਦਾ ਵਾਈਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅ ਕਿਊ ਕਾਰਡ in the front of examiner. That's why I recommend all the people definitely make their own cue card rather than watching or other YouTube channel or me also. Thanks a lot. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ YouTube ਚੈਨਲਸ ਤੋਂ।